Think back to a time when you stood in the middle of a forest. The feeling of peace and calm, the smell of clean air, and the subtle movements of wildlife. Forests are not only beautiful, but they play an integral part in regulating the climate by storing carbon in their trees and soil. However, many of the forests of Southeast Asia are being destroyed because of rampant deforestation. The supply chain of forest-damaging commodities is to blame. 100% of South Korea's palm oil is imported from Indonesia and Malaysia and ends up in the various food and lifestyle products we use in our everyday lives. The lack of supply chain transparency and regulation has led to the devastation of forests and ecosystems in exporting countries. Numerous plantation workers suffer from dangerous working conditions and human rights violations. The United Kingdom and the European Union have stepped up to minimize the environmental and social impacts of forest risk commodities. However, Korea is far from addressing the issue and continues to support destructive biofuel industries that endanger people and the climate. To mitigate the worsening impacts of climate change, the Korean government must learn from success cases and adopt due diligence legislation. The cost of our negligence is too grave to ignore. The protection of forests and all the life they support begins right here, right now. 네, 소개 감사합니다. 기후솔루션의 김수진 선임연구원입니다. 저희는 오늘 산림벌채 보고서를 발간하게 되었습니다. 이 보고서는 기후솔루션과 공익법센터 어필, 환경연합 이렇게 3개 단체가 공동 저작으로 발표했고 국내의 많은 분들의 도움으로 제작되었습니다. 이 출판과 세미나 준비를 위해서 수고하신 분들께 일단 감사의 말씀을 전합니다. 발표 시작하겠습니다. 먼저 보고서를 발간하게 된 배경에 대해 설명해 드릴 거고요. 배경 이후에 이제 저희가 이 보고서를 내용을 작성할 때 사용한 이제 공급망 위험 요소 분석 방법론을 설명드리고 그 다음에 이제 직접적으로 그 공급망에 어떤 상품의 공급망에 어떤 문제가 있는지 목재 제품의 공급망부터 시작해서 팜유의 공급망 그리고 기업의 사례 분석까지 말씀드린 후에 결론으로 마치겠습니다. 네, 일단 저희가 이 보고서를 발간하게 된 이유는 다음과 같습니다. 전 세계적으로 산림 벌채 문제가 심각합니다. 글로벌 포레스트 워치에 따르면 연간 600만 헥타의 일차림이 소실되고 있다고 알려져 있습니다. 이는 대한민국 전체 산림 면적에 해당하는 양입니다. 산림 황폐화의 척도인 식생 피복률 감소는 더더욱이나 심각합니다. 이 중에 대다수가 오늘 이야기하게 될 동남아시아를 포함한 열대림에서 일어납니다. 두 번째, 우리가 일상에서 접할 수 있는 상품에 대한 특히 예를 들면 소고기, 옥수수, 아까 덩컨 브랙 위원님께서 말씀해 주신 소고기, 옥수수, 대두, 팜유, 종이, 커피, 초콜릿 같은 상품들이 산림 벌채에 미치는 영향이 대중에 알려지기 시작했습니다. 셋째, 산림 벌채의 수출이 그리고 불평등이 심화되고 있습니다. 열대지방 산림 벌채의 약 30%가 선진국의 수출용 상품 생산을 위해서 발생하고 있습니다. 그리고 아까 이제 덩컨 브랙 위원님이 말씀해 주신 것처럼 공급망 실사법이 EU 차원에서 그리고 EU 국가 차원에서 그리고 영국에서도 이렇게 법적 제도적 노력이 생겨나고 있습니다. 이와 더불어서 저희는 시민사회의 중요한 역할을 인지하고 있습니다. 다국적 기업이 그들의 공급망에서 산림 벌채 그리고 환경, 사회적, 인권적 문제에 대해 문제를 알리고 조명하고 국내법과 제도에 대한 어떤 시사점을 알리는 노력을 저희 시민단체들이 해야 된다고 저희는 생각합니다. 저희가 이제 보고서를 만들면서 사용한 방법론입니다. 여기 지금 말씀드린 이 세부 리스크 항목은 전체 사용한 항목의 서브셋이라고 보시면 됩니다. 그래서 일단은 이 가능한 리스크 항목을 사회 인권적 리스크와
환경적 리스크 두 가지로 분류를 했고 그 안에 아동노동, 뭐 강제노동 이런 종류의 리스크들이 정리가 되어 있고 환경적 리스크에는 토지 황폐와 관련된 리스크, 생물 다양성 감소와 관련된 리스크, 토양 오염 이런 화재 이런 리스크들이 정리가 되어 있는데요. 말씀드리고 싶은 것은 이것입니다. 이 리스크를 추리게 된 것은 이제 기존에 존재하는 공급망 실사 법안을 취합해서 이제 저희의 보고서에 맞게 지금 테일러링을 한 건데, 저희가 말씀드리고 싶은 거는 이것보다 훨씬 다양한 리스크가 존재한다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 이것은 이제 저희가 선택한 상품들의 가장 적합한 리스크만 추려서 말씀드린 것이라는 거를 여기서 말씀드리고요. 그리고 이제 저희가 특정 상품과 어떤 특정 기업의 무역 공급망을 더 자세히 들여다보기 위해서 관세청 자료로는 많이 부족했기 때문에 시중에 존재하는 무역 자료를 활용해서 이 연구를 수행했다는 점을 말씀드립니다. 다음으로 이제 목재 제품의 공급망 특성에 대해서 말씀드리겠습니다. 저희가 목재 제품에서 사용한 상품들은 한국과 베트남 간의 목재 칩, 목재 펠릿, 그리고 한국과 인도네시아 간의 목재 펠릿 수입에 대해서 세 가지 케이스를 말씀드리겠습니다. 첫 번째입니다. 한국과 베트남 간의 목재칩 무역과 공급망에 대해서 말씀드리겠습니다. 이 그래프에서 보실 수 있는 것처럼 목재칩의 공급망은 의외로 소수의 생산자와 소수의 수입자에게 좀 집중되는 형태를 보였습니다. 그래서 저희가 여기서 지금 집중된다는 말은 탑3 그러니까 수출 업체와 탑3 수입 업체, 한국 측과 이제 베트남 측을 이렇게 추려가지고 정리를 한 것입니다. 근데 여기서 보여지는 것처럼 무림재지, 무림재지 자회사인 무림 PAP 같은 소수의 수입 업체들이 하우흥 광라이 그룹이나 이런 소수의 수출 업체들에게 이제 좀 집중적으로 물량을 공급받는 모습을 보이고 있었습니다. 그런데 또 재미있는 것은 이렇게 집중되는 이게 수입업자와 수출업자가 집중되는 패턴도 있지만 실제로 이들의 원재료를 수급하는 과정에서는 굉장히 많은 소규모 개인 산주들이 개입이 됩니다. 근데 이런 개인 산주들이 개입이 되고 이 산주들이 이제 어떤 베트남 국가가 규정하는 어떤 합법 벌채 요건과 필요 서류에 대한 인지도가 굉장히 낮고 이 준수 비율도 낮기 때문에 이런 것을 대부분 이제 중간 상인이나 트레이더라고 하는 이런 사람들이 책임을 지게 되는데 그 과정에서 다양한 문제들이 발생하게 됩니다. 그리고 이제 한국과 베트남의 목재 펠릿 무역과 공급망을 좀 말씀을 드리면 이제 목재 펠릿 목재칩에 비해서 상대적으로 비싼 가격에 거래가 되기 때문에 여기서는 좀 계약이라는 것이 존재를 합니다. 그것이 조금 다른 차이점이라고 볼 수 있는데 목재칩은 사실 계약 없이 진행되는 경우도 많지만 펠릿 그 업체들이 계약을 맺어서 원재료를 수급합니다. 왜냐하면은 수급이 굉장히 중요하기 때문에 지금 이렇게 원재료 수급이 중요해진 이유는 그리고 경쟁이 붙은 이유는 전적으로 한국과 일본의 그 RPS 정책 때문입니다. RPS 정책은 그 Renewable Energy Portfolio Standard라고 해서 재생에너지를 발전 사업자가 일정량 조달을 해야 되는데 그것이 재생에너지를 바이오매스에서 조달을 하기 때문에 목재 펠릿이 중요해진 것입니다. 따라서 더 많은 이런 생산 수입 업체들이 지금 존재를 하고 있는데 저희 이제 여기 우측에 보시는 것처럼 GS도 그렇고 에코에너지와 OCI 같은 회사들은 발전 사업자입니다. 발전 사업자가 직접 수입을 하기도 하고요. 이제 중간 트레이딩 컴퍼니 그다음에 그 GS 인터내셔널 같은 경우에는 GS 글로벌 같은 경우는 그런 트레이딩 컴퍼니죠. 상사를 통해서 수입을 하기도 합니다. 근데 이 과정에서 굉장히 많은 문제들이 발생합니다. 특히나 최근에 FSC 국제 산림 인증에서 베트남산 목재 펠릿의 인증서가 조작되었다, 과다 신고되었다라는 문제가 발생이 되어서 작년 한 해 동안 베트남산 목재 펠릿에 대한 전수 조사를 시작했고 그 조사를 한 결과 불법 사례들이 많이 적발되었습니다. 그리고 이렇게 된 이유는 이제 수출 관세를 목재 펠릿에 매기지 않기 때문에 베트남 정부에서 실제 인증 물량보다 더 많은 물량들이 인증을
달고 통관하게 되는 문제점들이 발생하기 시작했고 이것들이 알려졌습니다. 한국과 인도네시아의 목재펠릿 무역과 공급망에 대해서 발표하겠습니다. 한국은 인도네시아산 목재펠릿의 1위 수입국입니다. 인도네시아 목재펠릿은 거의 대부분 한국으로 오고 있다고 보면 되는데요. 한국과 베트남의 목재펠릿 공급망과 유사하게 다수의 수출입 업체들이 존재를 하는데요. 이제 상위 업체는 뭐 셀마크, 목포 도시가스, MK솔라 이런 업체들이 이제 수입을 하고 있고 수출 업체로는 뭐 사라라사, 버크 아궁, 예일 이런 업체들이 있습니다. 근데 국내 정책이 어떻게 인도네시아 국내 정책이 기존의 사업자에게 굉장히 유리하게 설정이 되어 있기 때문에 기존 플랜테이션에서 별도의 허가가 필요 없이 사업 변경을 해서 에너지 플랜테이션으로 바꿀 수가 있습니다. 따라서 굉장히 용이하게 사업이 진행되기 때문에 인도네시아 내 자체에서도 국내에서도 목재펠릿 산업이 굉장히 발달하고 있습니다. 그래서 이들 회사들의 문제점을 저희가 살펴보니 인도네시아 정부가 요구하는 합법 벌채 인증서가 대부분이 만료된 케이스가 많았고 업데이트하지 않은 문제점들이 발견되었습니다. 다음은 팜유와 팜부산물의 공급망에 대해서 말씀드리겠습니다. 팜유와 팜부산물은 전형적으로 사실 아까 말씀드린 목재칩 공급망이랑 살짝 비슷한데요. 모래시계형 공급망을 갖고 있습니다. 모래시계형이라고 말씀드리는 것은 굉장히 다수의 소수 원재료 수급을 하는 소수 공급자가 있고 이제 그것들이 소수의 정제 업체들로 이렇게 좀 집중되는 형태를 보이고 있는데요. 그래서 이제 유통업체나 가공업체들이 이렇게 소수만 존재를 하고 이들이 유통망을 장악하고 있기 때문에 이제 그 과정에서 또 굉장히 복잡한 가공 절차를 거치면서 정확한 원산지 파악이 많이 어려워집니다. 그리고 이제 인도네시아 같은 경우에는 그래서 팜유 농장의 확장이 가장 중요한 산림 벌채의 동인으로 알려지기도 했고 예를 들면 2000년부터 2011년 사이에 약 10년 동안에 팜유 생산과 수출을 위해서 토지 용도 변경이 이루어진 산림 면적이 연평균 거의 30만 헥타에 이른다는 연구 결과도 발표가 된 적이 있습니다. 그래서 이렇게 복잡한 공급망을 이루고 있지만 그 불투명한 공급망 문제로 인해서 좀 지속 불가능한 팜유 누출 시장 형성에 기여를 하고 있습니다. 지금 인도네시아 저희가 이제 파악한 코드들이 이제 왼쪽에 있는 게 팜유의 코드고 팜유의 코드고 이제 오른쪽에 있는 게 팜부산물 피페드의 코드인데요. 이제 여기에 대해서 너무 자세하게 지금 말씀드릴 수 없고 보고서를 좀 참고하시라고 말씀을 드려야 되겠습니다. 근데 어쨌든 지금 상위 수입 기업들을 보면 JC케미컬, 단석산업, GS홀딩스, SK케미컬, 단석산업, 우정에코 이런 회사들 상위 수입 기업들은 대부분이 바이오 디젤을 생산하는 기업들입니다. 그래서 바이오 디젤의 원료로 이런 것들이 많이 사용되고 있다는 점 말씀드리고 그 외에도 여기 있는 뭐 이제 LG 생활 건강이죠. LG 헬스 앤 H&H도 있는데 이제 이런 회사들은 바이오 디젤 생산이 아니라 이제 생활용품을 생산하는 회사들도 이제 PFAD 같은 것들을 좀 수입을 하고 있는데요. 이제 이들 기업들 중에는 이제 RSPO나 이런 제3자 인증을 갖고 있는 기업들도 있고 또 NDP 정책 이런 것들을 자발적인 정책을 가지고 있는 경우도 있지만 이들의 공급망에서는 환경과 인권 문제가 지속적으로 발생하고 있습니다. 다음으로는 구체적인 기업 사례에 대해서 말씀드리겠습니다. 저 지금 시간 괜찮은가요? 10분이요? 네, 알겠습니다. 그 기업 사례를 조금 빨리 넘어가겠습니다. 시간이 없기 때문에. 그래서 지금 이게 베트남의 목재칩 회사의 사례인데요. 아까 말씀드린 무림재재가 가장 많이 수입하고 있는 기업인데, 네, 지금 이제 해양 오염을 초래한 이유로 좀 굉장히 큰 문제가 됐었고, 또 이제 지역 주민과 지방 정부 간의 어떤 토지 분쟁 문제도 발생한 케이스가 있었고요. 이제 펠릿 공장에서의 티피컬한 문제기는 한데, 좀 굉장히 큰 스케일의 화재가 발생해서 좀 큰 피해를 입은 적도 있었고, 그다음 이제 목재 펠릿 회사 중에 이제 안비엣팟이라는 회사에 대해서 말씀드리고 싶습니다. 이제 베트남의 목재 펠릿 수출 1위 기업입니다. 생산 1위 기업인데요.
우리나라에도 당연히 많이 수출을 하고 있고 SGC 에너지죠. 지금 군장에 있는 발전 사업자입니다. 현대리바트, OCI도 군장에 있는 발전 사업자고요. GS 글로벌도 이제 본인의 GS EPS 발전소에서 바이오매스 발전 사업을 하고 있습니다. 근데 이런 회사들의 이제 납품을 하는 회사인데 이 FSC가 이제 작년에 1년 동안 베트남산 펠렛에 대해서 조사를 한 결과 안비팟 이 회사의 문제점이 밝혀져서 이들의 이제 그 FSC COC 인증이 중단이 됐었습니다. 이제 물론 회사는 지금 중단된 인증을 회복해서 다시 영업을 하고 있지만 이런 문제들이 발생을 했고 앞으로도 발생하지 않으리라는 보장은 없기 때문에 계속 감시할 필요가 있다고 생각합니다. 넘어갈게요. 그 다음 이제 인도네시아 펠릿 기업의 사례를 말씀드리겠습니다. 사라라사 바이오매스는 인도네시아 1위 펠릿 기업인데요. 이 기업은 그 인근 해협에 오폐수를 처리하지 않고 불법 투기한 문제로 수질 오염을 초래했지만 지역 주민의 어업 보상 요구에 불응했습니다. 그런 문제 외에도 환경 영향 평가를 제대로 받지 않고 사업을 강행한 의혹도 존재하고 있고, 이제 이들의 거래처들 중에는 이제 고의적으로 폐유를 투기해서 토양 오염을 일으키고 이제 처리를 하지 않은 문제들 이런 것들도 발견이 됐습니다. 그럼에도 불구하고 우리나라는 우리나라에는 사실 이런 공급망의 문제를 좀 해결하기 위한 법이 존재합니다. 그런데 굉장히 많은 한계점이 있습니다. 그래서 거기에 대해서 말씀을 드리고 싶은데, 목재 지속 가능한 이용에 관한 법률, 그리고 합법 목재 교육 촉진 제도가 존재하지만, 이 제도에서 요구하는 사항이 너무 약하기 때문에 예를 들면 벌채 허가서 혹은 산림 인증을 제출하게 되어 있는데요. 이것만으로는 합법성과 그 추적 가능성, 트레이서빌리티를 입증하기가 어렵습니다. 그래서 사실 어떤 문제들이 발생하냐 하면 국내에서 가짜 목재 펠릿과 규격 미달 펠릿의 수입 유통 사례가 세관에 적발된 경우가 많았는데요. 그래서 2014년에서 2017년 사이에 굉장히 많은 품질 이하의 다수의 가짜 목재 펠릿이 수입 유통된 사례들이 적발이 됐고, 그 중에는 GS 글로벌, 화나, 현대리바트 같은 대기업이 이제 형사 기소가 된 건이 있었습니다. 근데 이 중에 이제 가장 최근에 한화의 경우에는 2020년에 대법원 판결을 받았는데요. 한화는 목재 펠릿을 수입해가지고 한전 자회사에 한국전력공사에 납품을 했는데, 문제는 수입한 목재 펠릿을 규격이나 품질 검사 없이 통관을 해서 문제가 됐었습니다. 근데 대법원에 기소됐음에도 불구하고 고작 이들이 받은 벌금형은 300만 원에 그쳤습니다. 근데 여기에 대해서 아마 어떻게 생각하실지 저는 궁금합니다. 일단 좀 넘어가 볼게요. 그리고 이제 다음으로는 인도네시아 플랜테이션을 만들어서 천연님과 이탄지를 파괴한 한국 기업 무림 PMP, 무림 제지의 자회사를 또 들 수 있을 것 같은데요. 지금 인도네시아 파푸아에 펄프 목재 플랜테이션을 운영하고 있습니다. 근데 이 회사는 지금 이탄지와 1차림, 2차 천연님을 훼손했다는 결정적인 증거들이 있고, 이제 거기에 대해서 그것뿐만 아니라 토착민들에게 그 자유의사에 의한 사전 인지 동의죠. FPIC 절차를 제대로 이행하지 않아서 지역 주민과의 토지 분쟁 문제가, 갈등 문제가 굉장히 심각합니다. 그럼에도 불구하고 산림청은 본 사업을 위해서 무림 PMP에 총 3회에 걸쳐서 91억 원에 해당하는 해외 산림자원 개발 목적의 융자를 지급한 바 있습니다. 마지막으로 이 사례들은 좀 많이 알려진 사례인데, 이제 포스코 인터내셔널과 코린도라는 기업이, 한국계 기업이 인도네시아 파푸아주에서 팜유 농장을 개간하면서 여러 가지 산림 파괴를 했기 때문에 거기에 따라서 이제 노르웨이 연기금과 네덜란드 연기금에서 이런 회사들에 대한 투자를 철회한 경우도 있었고, 코린도 같은 경우에는 투자 철회뿐만 아니라 어쨌든 FSC에서 회원 자격을 박탈하기도 했었습니다. 마지막으로 좀 팜유 공장에 대해서 말씀을 드리고 싶은데, 지금 인도네시아 팜유 아까 말씀드린 회사들 중에 가장 물동량이 많은 회사가 인탄 세자티 안들란이라는 회사인데, 이 회사들은 그 보호구역 안에 심지어 위치를 해 있고, 산림 벌채가 발생한 양이, 그러니까 토지 이용 변화가 일어난 양이 20만 헥타르나 달합니다. 근데 이 지역은
굉장히 풍부한 생물 다양성과 탄소 보존량을 자랑하고 있지만 이제 이것들이 모두 파괴된 그런 경우입니다. NDP 정책을 선언은 했지만 각 기업의 공급망의 리스트를 공개하고 있지 않고요. 또 이행 상황에 대해 점검할 수 있는 시스템이 없기 때문에 이것에 대한 어떤 제재를 가할 수 없는 상황입니다. 마지막으로 결론을 말씀드리겠습니다. 네, 좀 오래 긴 발표 들으시느라고 수고하셨는데 6가지만 말씀드리고 마치겠습니다. 지금 말씀드린 산림상품의 교육 관련 제도 정비가 시급합니다. 합법 목재 교육제도 아까 말씀드렸지만 한계점이 너무 많고요. 목재 제품의 합법성, 추적 가능성, 지속 가능성을 가늠하는 데 있어서 효력이 없습니다. 따라서 현재의 제도를 개선할 필요가 있는데 이제 이렇게 자발적 인증에 너무 의존하지 않고 통관과 감시 절차를 국가 차원에서 더 강화할 필요가 있다고 생각합니다. 공급망 실사법을 조속히 도입해야 된다고 생각합니다. 환경 인권 침해 위험이 높은 산림 벌채 고위험 상품에 대한 공급망에서의 실사를 의무화를 하고 환경 인권 침해가 없는 경우에만 교역을 허용하는 산림 벌채 고위험 상품 실사법 도입을 적극 검토하기를 요청드립니다. 그래서 기업이 사업을 하는 모든 과정에서 공급망의 환경, 인권, 리스크에 대한 실사를 이행할 것을 의무화하는 그런 환경, 인권 실사 의무화 법안의 도입도 함께 추진해야 된다고 생각합니다. 세 번째로 피해자 구제의 접근성을 강화해야 합니다. 공급망에서 발생한 환경, 인권 침해에 대해서 그 주도 기업이 책임을 질 수 있도록 근거를 마련해 줘야 합니다. 그래서 역의 관할권을 인정하고 한국의 NCP, 즉 OECD 국내 연락사무소죠. NCP가 비사법적 구제 절차로 작동할 수 있도록 문제점을 개선해 줘야 됩니다. 네 번째로 에너지 관련 국내 제도를 정비할 필요가 있습니다. 산림벌채 위험 상품에 의존하는 바이오 에너지에 대한 보조금을 삭감하고 보조 제도를 시급히 개혁할 필요가 있습니다. 특히 대형 바이오매스, 팜유를 기반으로 하는 바이오 중유, 바이오 헤비 오일에 지급하는 REC 가중치, Renewable Energy Credit 가중치를 점진적으로 줄여가야 된다고 생각하고요. 이들 연료의 퇴출 시점에 대해서 논의를 시작해야 합니다. 이들이 퇴출하기 전까지는 국내에서 유통되는 모든 연료에 대해서 원재료 수급 과정에서 있어 강력한 지속 가능성 인정 기준을 도입해야 합니다. 다섯 번째로 금융과 재정 관련 제도 정비가 필요한데요. 한국형 녹색 분류 체계조 K-텍소노미에 산림 벌채 위험 상품들이 많이 올라가 있습니다. 이런 사업들이 지금 바이오 에너지 사업이 가장 대표적인데요. 녹색 채권을 발행을 할 수가 있습니다. 네, 이제 이런 사업들이 이제 감축 부문에 포함이 되어 있는데 그런 결정을 철회하고 사실 이 K-텍소노미에서 빠지도록 만들어줘야 됩니다. 그리고 모든 대형 바이오 에너지를 배제를 시킨 후에 이 배제 기준과 아까 이제 던칸 브렉 위원님께서도 말씀하셨죠. 배제 기준과 인정 기준을 도입시켜야 합니다. 그리고 이제 해외 농업과 해외 산림자원 개발 협력법의 개정도 시급히 필요합니다. 마지막으로 국제 협약을 이행해야 합니다. 캅 26에서 산림 및 토지 이용에 대한 글래스고 정상 선언이 있었습니다. 그러나 이제 여기에 대한 어떤 국내 정책과의 연계 절차는 아직 진행되지 않았습니다. 따라서 이것을 국내 정책으로 어떻게 이행할 것이냐, 거기에 대한 논의가 시작되어야 한다고 생각하고요. 2022년 올해는 CBD 캅이 있는 해이기도 합니다. 그래서 CBD 생물 다양성 협약에서 채택될 포스트 2020 글로벌 생물 다양성 프레임워크를 이행하기 위한 메커니즘을 국내에서도 범정부적 노력을 통해서 만들어 나가야 합니다. 그리고 2030 NDC 국가 온실가스 감축 목표와 2050 탄소 중립 시나리오에서 우리가 해외 배출권에 의존하고 있는 이 의존도를 줄이고 국내 다배출 부문이 더 많은 책임을 떠안고 온실가스를 감축할 수 있도록 노력해야 합니다. 네. 이상으로 발표 마치겠습니다. 보고서는 웹사이트에서 내려받으실 수 있고 지금 이제 링크를 줌으로 제공해 드렸습니다. 네, 감사합니다.
안녕하세요. 방금 소개받은 공익버센터 어필의 정신영입니다. 네, 저는 오늘 발제 내용 중에서 주로 이제 산림 벌채에 대응하기 위해서 한국에서 어떤 제도가 있는지, 어떤 점들이 부족하고 상황을 개선하기 위해서 어떻게 변해가면 좋을지에 대한 제언 내용을 좀 정리를 해봤습니다. 네, 오늘 토론 중에도 굉장히 이야기가 많이 나왔는데요. 최근 한국 사회에서 ESG에 대한 화두가 굉장히 많이 논의가 되고 있습니다. 그래서 아까 이제 사례로 등장했던 무림 페이퍼 같은 경우에 홈페이지에 가보시면 잘 아시겠지만 ESG 경영을 하는 것으로 굉장히 자랑을 하고 있고, 하지만 저기 이제 기사에 나온 사진, 또 이제 아까 김수진 연구원님이 발제를 해주셨는데요. 그런 현지 그 인도네시아 파푸아 섬이라는 굉장히 생물 다양성과 또 그런 문화 다양성이 풍부한 곳에서 환경 파괴와 인권 침해를 야기하고 있는 그런 사안들이 발견이 돼서 저희가 기자회견을 진행하기도 하였습니다. 현재도 저희가 계속 기업과 논의를 해서 사안이 해결되기를 바라고 있는 중이고요. 또 밑에는 잘 아시겠지만 포스코 그룹 같은 경우에는 저희 같은 경우에 오랫동안 포스코 그룹에 속해 있는 포스코 인터내셔널이 이제 인도네시아에서 팜유를 진행하는 거에 대해서 모니터링하고 문제 제기를 해왔는데, 그뿐만이 아니라 예를 들면 미얀마에서 지금도 이제 사업을 하면서 군부에 자금이 되는 그런 비용을 계속 이제 그 이익을 제공하고 있다든지 여러 가지 문제들이 발생하고 있음에도 불구하고 ESG를 굉장히 잘하고 있는 기업으로 알려져 있고, 또 홍보를 하고 있고, 또 어디선가 수상도 하고 있고, 그렇게 지금 ESG와 관련해서 굉장히 유명한 기업으로 지금 이야기가 되고 있는 그런 상황입니다. 네, 그래서 저희가 이제 이야기를 할 때 사실 가장 기본이 되는 것은 무엇이냐라고 하면은 사실 ESG의 접근 방법으로는 충분하지 않다라는 것입니다. 지금 던칸 브렉 님이 이제 발제를 해주시면서 초입에 이제 간단하게 말씀을 해주셨는데, 가장 큰 프레임워크로 우리가 그 틀로 이해를 해야 되는 것이 사실은 기업이 인권 침해와 관련돼서 책임을 져야 된다. 기업의 인권 존중 책임이 있다라는 점에 대해서 이제 인식을 할 필요가 있는데요. 이것은 단순히 ESG 경영으로 이행될 수 있는 것이 아니고, 기업이 사업을 하면서 자기 사업뿐만이 아니라 자기의 공급망, 어떻게든 연관이 되어 있는 업체들에서 발생하는 인권 환경 리스크에 대해서 미리 식별하고, 또 문제가 생겼을 경우에는 적절하게 구제책을 제공하는 그런 절차를 모두 갖춰야 한다라는 것이 세계적으로 합의가 된 UNGP라는 그런 원칙이 존재하기 때문에 그렇습니다. 그래서 이제 우리나라에는 그렇다면은 이런 UNGP와 관련된 기업이 인권 존중 책임을 다할 수 있게 하는 그런 제도가 있느냐라고 할 때 저희가 파악한 바로는 그런 제도가 존재하지 않는다고 말하는 것이 사실은 더 정확하다고 할 수 있을 것 같습니다. 현재 인권 경영이라는 것이 공공기관에 도입이 되었는데요. 국가인권위원회에서 그것에 대해서 이제 권고를 하였고, 그거를 바탕으로 많은 공공기관에서 인권 경영을 도입을 하였지만 이것이 인권 실사, 기업이 인권 존중 책임을 이행하기 위한 절차로 이행되고 있다라고 보기는 어려운 상황입니다. 이것과 관련해서는 공익법센터 어필 저희랑 또 여러 단체들이 인권위의 연구 용역으로 진행한 연구 용역이 있어서 저희 홈페이지에 가시면 좀 더 자세한 자료를 보실 수 있고요. 그리고 지금 현재 인권정책 기본법이라는 게 이제 국회에 계류가 되어 있는데, 최초로 국내 법안에서는 최초로 기업이 국내외를 막론하고 다른 사람의 인권 침해를 하거나 아니면 제3자가 다른 사람의 인권 침해를 하는 일에 관여하지 않도록 해야 된다라고 하는, 아까 말씀드린 그런 인권 존중 책임에 대해서 명시가 되어 있는 최초의 법이라고 할 수 있습니다. 그런데 아직 이 법이 통과되지 않았고, 그리고 여기서 그냥 책임에 대해서 그냥 나열했을 뿐이고 구체적으로 어떤 의무가 있는지에 대해서는 아직 그 법안에도 구체적으로 제시가 되고 있지 않은 그런 상황입니다.
그런 맥락에서 봤을 때 아까 여러 번 논의가 됐지만 기존에 존재하는 합법 목재 교역 제도에는 명백한 한계가 있다고 할 수 있을 것 같습니다. 무엇보다 저희가 이제 살펴봤을 때 대상 품목이 굉장히 협소하다는 것을 알 수 있습니다. 앞서 논의된 바와 같이 산림벌채를 야기하고 있는 품목들이 토지 전용을 야기하는 그런 품목들이 굉장히 다양한데 국내 제도는 목재로만 한정이 되어 있고, 그리고 또 실사의 범위 또한 합법성, 현지 정부가 인정하는 그 합법 여부에만 이제 그 기준을 두고 있기 때문에 굉장히 협소하다고 할 수 있고요. 또 실사를 이행하는 방법 또한 문서 제출, 합법성 인증 서류라고 하는 문서를 제출하는 것이고, 또 그것을 임업진흥원에서 이제 검증을 하는 것으로 알고 있는데, 그 서류들이 사실은 굉장히 신뢰도가 높은 것으로 보기 어렵다라는 문제가 있습니다. 그래서 이렇게 지금 존재하는 합법 목재 교역 제도에 명백한 한계가 있다고 저희는 파악하였고요. 그리고 방금 이제 논의가 이제 산림청과 또 농림부에서 오신 분들께서 말씀해 주셨지만, 해외 농림 산림 자원 개발 법에 의거해서 여러 가지 현지 개발 사업에 융자를 지원하는 그런 사업들이 이루어졌는데, 말씀해 주셨던 것처럼 팜유, 저희가 이제 계속 문제 제기해왔던 것처럼 팜유 기업에 굉장히 많은 지원이 이루어졌는데 그 과정에서 실사가 거의 이루어지지 않았다. 2015년도부터 뭔가 이렇게 서류를 요구한다고 이제 해주셨는데, 그럼에도 불구하고 2018년도에 지원한 기업에서 굉장히 대규모 산림벌채가 일어났다는 것이 확인되었습니다. 마찬가지로 아까 말씀드렸던 그 무림 기업에도 그 융자 지원이 되었다는 것이 확인이 되었고요. 시간이 제가 PPT가 많이 남았는데 끝나서 지금 잠깐 생각을 했습니다. 네, 그래서 저희가 말씀드리고 싶은 것은 단순히 팜유가 문제가 되니까 그것을 지원 대상에서 배제한다라는 것은 실사로 볼 수 없다라는 것입니다. 그리고 또한 국제 인증 제도를 획득하는 것을 이제 유도하겠다라고 말씀을 해주신 걸로 알고 있는데, 인증 제도로도 충분하지 않다. 왜냐하면 저희가 지금 오늘 논의하고 있는 그 모든 제도가 사실은 인증 제도가 불충분하다라는 문제 의식에서 시작된 것이기 때문입니다. 네, 그리고 이제 마지막으로 강조하고 싶은 것은 저희가 지금 사실 한국에 있기 때문에 잘 보이지 않지만 가장 중요한 거는 이런 산림벌채가 일어나고 또 그 지역에 살고 있는 토착민 지역 공동체에서 피해를 입은 사람들이 존재한다는 것입니다. 그래서 그 사람들이 그런데 전혀 구제책에 접근할 수 없다. 는 상황에 대해서 우리가 인식할 수 있어야 되고, 또 굉장히 어렵지만 여러 나라에서 이제 애쓰고 있는 거와 마찬가지로 우리나라에서도 이 기업의 모국에서 구제 절차에 그 피해자들이 접근할 수 있도록 여러 가지 그 도움이 될 수 있는 제도들의 개선이 필요하다라는 거에 대해서 이제 강조를 하고 마치려고 합니다. 그래서 아까 말씀드린 그런 내용들이 개선이 차차 될 수 있도록 저희와 또 여러 이해관계자가 함께 노력해 나갈 수 있으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. Okay, thank you very much for inviting me to speak at this webinar. I'm sorry I can't be with you in person, but I'm glad I have the chance to discuss these issues with you. So my name's Duncan Brack. I'm a freelance researcher based in London in the UK, and I work mainly on pressures on forests, on measures that consumer countries like the UK and the Korea and the EU can take to reduce the impact of their consumption on forests. And this is an interesting time to be carrying out that work, because we are seeing a lot of new legislation come out in the EU and UK and potentially in other places to apply the concept of due diligence to trying to reduce the impacts of consumption on forests. So let's just have a little introduction on what due diligence means. Now, this is a very old concept dating back to Roman times. The idea that it's reasonable steps taken by a person to avoid committing an offense. So you make sure that when you take any action, or perhaps you make an investment, or you buy something, you carry out a process of due diligence to make sure that you're not inadvertently doing something wrong or becoming a criminal offence. And it's common, particularly in the financial sector, where it's now common for banks or financial institutions to carry out a process of due diligence when they're dealing with a new customer or they're asked to make a new investment. So they do a bit of background scrutiny on the person or the organization to make sure there's no criminal behavior involved, or to make sure simply that the investment is likely to pay off. We're now seeing this process, this procedure, applied increasingly to companies
to encourage them or require them to scrutinize their supply chains for the presence of whatever it is you may be concerned about. It may be human rights abuses or environmental harm or deforestation or child labor or a number of other things. And the process is that the company is supposed to scrutinize their supply chains, to gather as much information about them as possible, to analyze the risk of the presence of whatever it is you're concerned about, to take action to reduce the risk, to mitigate the risk, to remediate, to provide compensation for any harms that have been caused, and then to communicate their actions. Now, there are two ways in which this due diligence approach can be applied. And this is where sometimes the discussion gets a little confusing. And when people talk about due diligence, you have to be clear what it is they're actually meaning. But we're seeing both now appearing in proposed EU legislation. So the first one is a broad corporate requirement of due diligence, a requirement on companies to exercise due diligence throughout their operations and supply chains. It's not expected that the company would be able to solve all their problems straight away, but they work with their suppliers and their subsidiaries through a continuous process of improvement steadily to reduce the risk of whatever it is you're concerned about, human rights abuses or environmental harm. The other type is more like the financial sector due diligence. It's market related. It's a process which companies have to carry out before they put a list of specified products on the market. And if they're satisfied that their due diligence has eliminated or reduced to a negligible level the risk of human rights abuses, environmental harm, whatever, then they go ahead and put it on the market. Both types benefit from additional measures. There is a limit to how much either type of legislation can achieve by itself when you're dealing with problems that are occurring in other countries, such as deforestation associated with palm oil production or cocoa production, or human rights abuses in perhaps mining. There's a limit to what putting requirements on companies who are sourcing from those countries can do. And this legislation will always be more effective if there is action to improve the enabling environment to producer countries, to improve standards of governance or law enforcement, or to deal with agricultural production, things like that. So there is a powerful role, I think, for additional measures such as partnership agreements between the consuming country and the producer country in maximizing the impact of these due diligence legislation. Just a mention of a publication I co-authored back in 2020, Enforcing Due Diligence Legislation Plus. With my co-author Saskia Zinga, we looked at these two different types of due diligence. We drew lessons from legislation that exists already, and I think it's perhaps a useful introduction to the subject. But let's get on to the two broad types of due diligence that I outlined. First of all is the broad corporate obligation of due diligence. Now, this was articulated most clearly in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which were published in 2011. And that's since been elaborated in due diligence guidance for responsible business conduct published by the OECD. And there are a number of sectoral publications that they've come out with as well. One covers agricultural supply chains. There's another one on conflict minerals. And in fact, they're in the process of drawing up guidance for deforestation at the moment. Now, all these are voluntary instruments. They're not legislation. But the idea is that this is horizontal. It's not specific to any particular sector or product. The due diligence requirement applies across a company's entire operations and supply chains. Often there is a threshold by company size, so you don't apply it to very small companies or SMEs because of lack of capacity. As I said, the companies are not expected to solve all their problems instantly. They're supposed to scrutinize their supply chains and identify the highest risk of the most severe impacts and deal with them to eliminate them or reduce them through what you call a continuous process of improvement. And then they work with their suppliers to resolve the problems. And the idea is it's not supposed to lead to a process of disengagement from high-risk areas or high-risk countries or high-risk suppliers. But sometimes you have to abandon suppliers, supplying companies in producer countries as a last resort if you really can't get them to change their behavior.
And we see examples of this in legislation. The French legislated in 2017 the devoir de vigilance law, or the duty of vigilance law, which is very similar to due diligence. And Germany in 2021, in fact, Germany has suspended the operation of its legislation, the Supply Chain Due Diligence Act, until they wanted to see what the EU would do. And the EU has now introduced legislation, which I'm about to come on to. So we have a proposal, a very new proposal, just published last month in February, for what's called the Corporate Sustainability Due Diligence Directive. And the criteria on which this is based are two things. First of all, human rights abuses. And human rights are defined through what is in the various UN human rights instruments, the UN Declaration on Human Rights and so on, and a series of International Labour Organization conventions dealing with the rights of workers. Now, in fact, it's quite a wide list, and there are two specific references to deforestation. So we know that this will be one of the criteria the directive will be based on. Now, as well as human rights, there are environmental impacts. And the problem with environmental harms is there is no kind of overall international definition of environmental impacts like the UN instruments on human rights. So what they've done is base the criteria on all the prohibitions and obligations included in 12 specific international environmental agreements, such as CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species, the Montreal Protocol on ozone-depleting substances, and so on. Mostly these are agreements that ban or phase out the production and consumption or trade in various substances. The scope, this is only going to apply to large companies. Any company registered in the EU with more than 500 employees, that's quite a large company, or non-EU companies with turnover of 150 million euros or more in the EU. But for high impact sectors, the obligations are extended to smaller companies. Then by high impact sectors, they mean textiles, agriculture, forestry, fishing, food, and minerals, the kind of sectors where you often see problems with environmental harms or human rights abuses. And for these high impact sectors, then everything that's above an SME, so any company with 250 employees or more, is included. But actually that excludes quite a lot of companies, because in the EU, I'm not so familiar with Korea, but I suspect it's going to be quite similar. About 99% of companies by number are actually SMEs, small and medium-sized enterprises with less than 250 employees. So whether the scope is really good enough is one of the issues that's now being discussed. Now, the obligations applied to the obligations of due diligence apply to the company's own operations, the operations of its subsidiaries, and the operations of companies with whom the company has an established business relationship. And again, that term, established business relationship, has triggered quite a lot of debate in the few weeks since the directive came out, because it means it doesn't apply to companies you may only deal with once or twice. And of course, you can imagine that a lot of the problems with human rights abuses or environmental harms might be dealt with through indirect supply chains or kind of fly-by-night companies who don't have an established business relationship. So again, that's triggered a bit of discussion. The obligations on the companies is to carry out due diligence, and this is spelt out in a number of steps. The first one is to integrate due diligence into their corporate policies and have a system in place. Then to identify actual or potential adverse impacts of the company's operations and its suppliers. To prevent potential adverse impacts where they're possible, if you spot them before they've happened, or to mitigate actual impacts where it is not possible to prevent them. To bring actual adverse impacts to an end where possible, and to minimize their extent where not. And that might include paying damages or compensation to affected stakeholders, communities. It may also include suspending or terminating business relationships if that's necessary. To establish and maintain a complaints procedure, which is open to affected persons, and they include in that trade unions and civil society organizations. To monitor the effectiveness of their due diligence policy and measures. Obviously, there's no point in having a system if you don't keep an eye on whether it's working properly. And then to publicly report on their due diligence efforts. Other features of the legislation.
Enforcement is to be carried out by EU member state supervisory authorities, so one in each member state, and an EU network is to be set up to improve coordination and learn from each other. The directive includes a substantiated concerns provision through which stakeholders, and this could be NGOs or trade unions or anybody really, could report any concerns about a company not carrying out its due diligence. So that's quite a powerful element. There's also a civil liability provision through which companies which are liable for damages caused by the failure to implement their obligations can be taken to court. A court action can be taken against them in the member state. The directive also includes new duties for company directors. It's not just about due diligence. That includes the company directors are required to take into account the consequences of their decisions for sustainability matters. They're required to set up and oversee the implementation of the due diligence processes. And they have to adopt a plan to ensure that their business strategy is compatible with limiting global warming. So you can see the directive goes a bit beyond just due diligence. It's about sustainability more broadly. There's due to be a review of the directive no later than 7 years after its entry into force, and that includes the question of whether to extend it to cover adverse climate impacts. Climate impacts aren't listed actually in the environmental harms that it's due to, the directive is due to apply obligations to, and the Paris Agreement is not included in the list of environmental conventions that's in the annex to the directive. So there is obviously there a live debate about whether to extend that. Now, this is a directive which in EU legislation terms means it doesn't apply straight away. Once it's been agreed, individual member states must transpose the directive into their national legislation. And that will obviously take a little time. But the directive sets a floor, a kind of minimum level below which member states cannot go. Okay, so that's the first concept of due diligence, the broad corporate obligation of due diligence and how it's being proposed to be put into place through legislation in the EU. Now, the other type is market-related due diligence, as I mentioned. This applies to specified products or sectors. It's not across a company's entire operations and supply chains. Companies who trade in or process or source those products are obliged to carry out due diligence and are obliged to possess a due diligence system. And these are requirements for companies placing those products on the market of whatever legislation is applying these. And we have examples already in force now, the EU Timber Regulation, which came into force in 2013, and the Conflict Minerals Regulation came into force in 2021. The EU Timber Regulation, as you probably know, is designed to exclude illegal timber from the European market. Conflict Minerals Regulation designed to exclude a list of 4 specific minerals that might be associated with conflict. And it's a really interesting publication which I recommend to you, published by Forest Trends in 2020 on lessons from the EU Timber Regulation. They carried out a lot of detailed interviews with companies sourcing timber from outside the EU and bringing it into the EU, and just worked out what exactly we were doing, how they were changing their behavior in response to the legislation, and some really fascinating findings there. Now, the criteria, the due diligence criteria here are more tightly drawn than in the broad corporate due diligence requirement, usually. They tend to be like one thing, just illegality of production or conflict or deforestation. It's not kind of broad range of human rights abuses and so on. Often the legislation is accompanied by a prohibition on placing these products on the market. So the EU Timber Regulation has a prohibition on placing illegal timber on the European market. And in a sense, that's slightly going against the due diligence concept, which is supposed to be you kind of work through your problems. And this is a kind of immediate ban. So in a sense, that's a little incoherent, but it's usually seen as strengthening the approach. So now the latest variety of this we see is the EU Deforestation Regulation, which you've probably heard of, and a proposal for this legislation was published in November of last year. Now, its main components is that just like the timber regulation, it includes a prohibition on placing specified products on the EU market or exporting them from the EU. Companies who are handling these products must apply due diligence,
And also there's an interesting innovation in that a process of benchmarking levels of risk in the source countries. And I'll come back to all these. The commodities that are initially covered are cattle products, beef and leather, cocoa, coffee, palm oil, soy, and wood. It actually replaces the timber regulation. And there's quite a bit of debate about whether that list is wide enough and whether in particular rubber and maize should be included. It's not just the raw commodities that are covered, but some processed products like chocolate or leather, which is a processed product, are included, but processed products from some other commodities are not. So it seems a slightly odd choice. But again, these are all matters for debate. As I said, it replaces the EU timber regulation. The criteria, the due diligence criteria and the prohibition criteria, is that commodities and products placed on the EU market must be deforestation free, which means it's defined as they must have been produced without deforestation after the end of 2020. And also, like the EU timber regulation, they must have been produced in accordance with the relevant legislation of the country of production. And by relevant legislation, the regulation defines land use rights, environmental protection, third parties' rights, and relevant trade and customs regulations. Now, the obligations on companies, as I said, are to exercise due diligence to ensure that the products they're handling, they're sourcing or trading or processing or selling, are in compliance with those two criteria, deforestation-free and legal. And again, the regulation, just like the directive, it sets out what it means by a due diligence procedure. It's a bit different in the regulation because here we're talking about putting products on the market, not just about everything the company does. So the due diligence procedure here has three main steps: information collection, which includes having access to information on the geographic coordinates of the land on which the products have been grown, and also evidence that they are deforestation-free and legal. Now, that's quite a challenging requirement. It can be done in some supply chains for some commodities, but there's a lot of debate at the moment about how easy or how expensive that will be to extend across supply chains for all of those commodities entering the European market. The second step is risk assessment. Companies must assess the risk that the products do not meet the criteria, and they have to take into account the characteristics of the sources, the levels of deforestation, levels of agricultural production, and so on, the complexity of the supply chain, how many intermediate steps there are in it, the risk of mixing of products with non-compliant products, and a whole list of other things. Interestingly, there's a specific reference to certification schemes, and they're recognized as a potential source of information. If the assessment shows a level of risk higher than negligible, then the company is supposed to go through a process of risk mitigation, which here means getting additional information on the products, being absolutely sure, sure as they can be, that they have been sourced without deforestation and legally. And that might include carrying out surveys or audits or getting extra data, perhaps satellite data of deforestation and so on. And then, having done all that, they also have to submit a due diligence statement before they place the commodities on the EU market or they export them. And this is a statement filed with the authorities that these products meet the criteria and various details of the products and where they came from. They also have to report on their due diligence system at least annually. Now, these requirements apply to what is called in EU terminology operators, which means companies that first place products on the EU market, regardless of size, even if they're SMEs, if they're an operator first placing products on the EU market, so either as they're producing them within the EU or they're importing them from outside the EU, then all these obligations apply. If they are traders, which are companies further down the supply chain, companies that do not first place the products on the EU market, if they're SMEs, then actually they're excluded from all these operations, or all these obligations, and they only have to keep records of purchases and sales. So that actually means, again, that within the EU, you're only applying these obligations to large companies. And again, that is a matter of debate. I mentioned the benchmarking system.
The idea here is that this is intended to help companies by assessing the risks of deforestation and illegality in source countries or areas. So a company sourcing from country X will be able to look at the benchmarking system, the benchmarking procedure assessment that the EU, the European Commission, has carried out and say, yes, that's a high risk area. I need to be particularly careful in sourcing from those areas. The Commission is going to put producer countries or parts of them, could be provinces or states, or no one quite knows what parts mean. Parts is the word used in the regulation. They're going to be placed in 3 tiers of risk: high, standard, and low. And the assessment will be based on a series of factors: the rates of deforestation and the rates of expansion of agricultural land, the inclusion of land use emissions in the country's nationally determined contribution, their climate action plan, the Paris Agreement. So whether the company is actually whether the country is monitoring land use emissions, any relevant agreements with the EU, such as the voluntary partnership agreements under the FLEGT initiative designed to deal with illegal logging, and also the presence of relevant national laws and whether they're effectively enforced. So they're trying to assess the kind of framework of measures that in the producer country that might reduce deforestation and illegality. All countries are assumed to be standard risk to start with, and producer countries to be given a chance to respond to the Commission in case their level is raised from standard to high, or perhaps from low to standard. If a country is assessed as low risk, then companies sourcing from that country or that part of a country just undertake a simplified due diligence procedure. And that means only the information collection requirements, not the risk analysis or mitigation steps. If high-risk countries, actually there's no difference for companies. They don't have to do anything extra, but there are obligations on member states' competent authorities, the enforcement authorities, to carry out checks on companies sourcing from high-risk areas more frequently than they would for others. Again, lots of debate about whether that's a sensible system, whether it's going to really make much of a difference. Other features, there are also obligations on member state authorities to carry out checks on companies, to cooperate, to exchange information with each other and with the European Commission. The minimum penalties for non-compliance are specified in some detail. They include fines and more serious action. Again, like in the directive, there's a substantiated concerns provision through which information on non-compliance can be brought to the attention of competent authorities. So somebody can report that the company is sourcing products from a high-risk area without really carrying out proper due diligence. There's also, quite interestingly, an obligation on the Commission to come back to what I was talking about before, that this legislation is likely to work better if there's some kind of framework on the ground in producer countries to improve conditions. And indeed, in the regulation, there's an obligation on the Commission to do just that, to develop partnerships and cooperation with producer countries. And also, there's an obligation on the Commission to engage in international talks on policies and actions to halt deforestation, because obviously the more consumer countries that apply controls to imports of these products, the more likely action will be. The implementation period is 12 months after the legislation has been agreed. People are largely expecting it to be agreed this year. So we might see this come into force by the end of 2023 or 24. And then there are procedures for various reviews after the entry into force, including whether the regulation's coverage of commodities is wide enough, the feasibility of extending the scope beyond forests to other ecosystems like grassland or savanna, because obviously you don't want to just displace the problem from degrading forests to degrading other ecosystems, and particularly important, the review of the likely impact on farmers and whether the EU can do anything to provide assistance. Now, just briefly on the UK, which of course now is no longer part of the EU and introduced its own due diligence legislation at the end of last year in November 2021 through a clause in the Environment Act. The main components here, this is quite similar to the EU timber regulation. It has a prohibition on placing specified products on the UK market, and have the familiar due diligence obligations. Companies must scrutinize their supply chains, assess the risk, mitigate the risk, and so on. The criteria, though, are not like the EU deforestation regulation. They're like the timber regulation. They're just the legality of production with respect to forest conversion. So it's not deforestation, it's purely about legality.
And the legislation isn't in force yet. They're consulting on a wide range of details. First of all, the commodities to be covered. The possibilities include the same kind of commodities we see covered in the EU legislation: cattle products, cocoa, coffee, maize, palm oil, rubber, soy. Wood is actually covered already in existing UK legislation, which is based on the EU timber regulation. They're not likely to bring in the requirements for all these commodities straight away. They'll probably do them in groups, like 2 or 3 at a time. They're consulting on the scope by company size in terms of turnover. They are likely to introduce exemptions for small volumes. If small volumes are being imported, then you don't need to worry about them. And the kind of risk mitigation levels, the steps that companies are expected to take when they spot the risk of illegality in their supply chains, and also the role of certification schemes, whether these have a role in assisting compliance with the legislation. So just to bring this talk to a conclusion, just want to stress that neither of these pieces of EU legislation that I've talked about are final yet. These are proposals from the European Commission, and they are now starting on their procedure through the EU legislative process, which means they have to be agreed by member state governments and by the European Parliament. This is likely to take a minimum of 9 to 12 months. It could take longer. The process on the deforestation regulation has started, and we'll see amendments being proposed to them probably quite soon. The directive is several months behind that. The UK itself, as said, is waiting for secondary legislation, all those things that they're consulting on. That's expected this year. But more broadly, stepping back for a moment, the idea of the due diligence approaches like this, they are designed to change company behavior, to place responsibility on the companies who are trading in these products to tackle the problems in their supply chains. And clearly, we know that some companies, at least, aren't too worried about whether they're sourcing products associated with deforestation or human rights abuses. So in that sense, it's a good approach. It's required. All companies should behave as well as the best performing companies. But as I said before, I really want to stress this point. There is a limit to what companies operating by themselves can do. And there's no question that this legislation will work better if it's accompanied by action on the ground in producer countries to improve the enabling environment. And there has been quite a lot of discussion about what kind of partnership framework might be appropriate, and whether there's a role for bilateral agreements like the voluntary partnership agreements that the EU has negotiated to try and deal with illegal logging. I think in principle, the VPA approach is a good one, but I would accept that it is a very time and resource intensive one. And we saw these bilateral agreements started to be negotiated, started to be signed back in 2009. And we still only have one working one with a timber export licensing system, the one with Indonesia. So I accept that it is not an easy process to go through, but perhaps that's a measure of how deep-rooted the problems with deforestation and illegality are. And also, of course, there is no question that the legislation, that this approach or similar approach will work better if it's adopted by other major consumer countries. The EU is a large consumer of the kind of products we've been talking about: timber, palm oil, soy, cocoa, and so on. But often it isn't the largest consumer. Generally, China is a bigger one. And there are other major consumer countries like the US, Japan, and Korea. So I hope that what the EU is doing, it's by no means perfect, and we can learn lessons from it. And I'm sure actually the proposals I've outlined will change in the legislative process. But this kind of debate, I think it would be really valuable to have in other consumer countries, such as Iran. Thank you very much. 그 EU 다이렉티브라고 하는 것에 따른 위험도 평가가 EU 차원에서 이루어지는 것일까요? 아니면 회원국이 각각 수행하게 되는 것일까요? 만약 EU 차원에서 이루어진다면 EU의 어디에서 이런 위험도 평가를 하게 될 것인지, 그리고 얼마나 자주 평가를 수행하게 될 것인지 궁금합니다. 이게 첫 번째 질문이었고요. 두 번째 질문은 산림벌채에서 금융기관의 역할에 대한 논의가 이루어지고 있는데, 새로운 deforestation EU 다이렉티브에는 금융기관의 역할에 대한 별도의 강조가 이루어지고 있는지, 이걸 좀 묻고 싶고요. 그리고 제너럴한 due diligence 의무를 부과한 다이렉티브에서는 금융기관의 역할이 강조되고 있는지 물어봤습니다. 그리고 세 번째 질문으로는
영국법이 리거러티에만 집중이 되어 있다라고 하셨는데 영국법에서 기준으로 삼고 있는 리거러티가 현지법에 오로지 의존하게 되는 것인지 예, 이거를 질문하였습니다. 그리고 21님이 또 질문을 하셨습니다. 이것도 덩칸님께 질문이 간 건데요. 한국에서는 소위 기업하기 좋은 나라에 초점이 맞춰져 있어서 공급망 실사에 관한 논의를 포함해 의무를 부여하는 법률들이 진전이 쉽지 않을 것 같습니다. 그런데 EU에서는 어떻게 이런 논의가 진행이 잘 될 수 있었는지 궁금합니다. 그리고 마지막으로 저희 박시원 교수님께서 토론하신 이후에 질문하신 게 있어. 발표해 주셨던 내용들 중에 환경 침해 규정 관련해 가지고 규제 내용들이 있었는데 이것이 기존의 배출권 거래제 이제 시스템에 의해서 또 이제 기업들이 규제라든지 이런 이제 활동들의 기준 이런 게 있단 말이죠. 그래서 여기 배출권 거래에 참여하는 기업들 같은 경우에는 이 이 산림 관련해 가지고 하게 되면 이중 규제를 받는 구조는 아닌 것인지 예, 묻고 싶다고 하셨습니다. 맞습니까, 교수님? 네. 그래서 이렇게 5개의 질문이 덩칸 선생님께 갔습니다. 답변 부탁드리겠습니다. Okay, thank you very much. Can you hear me okay? 예, 잘 들립니다. Great, thank you very much. I only switched on interpretation slightly late, so I may have missed some of your introductory comments. But I got I got 4 of the 5 questions. So let me try and answer them. The first one on the risk assessment process, the benchmarking process in the deforestation regulation. Quite a lot of the details of that are still remain to be worked out. But as far as the proposal goes at the moment, and of course remember that the legislation may change as it goes through the legislative process, but the intention is that a central body in the EU will carry out the benchmarking process. Whether that will be the European Commission or whether they will contract it out to a consultant or a consultancy or a consortium of consultancies, we don't know yet. And there is some debate about the kind of input that producer countries should have into the benchmarking process. The regulation allows for them to be consulted, but not really for them to challenge a finding or have real input in. So again, that's something that may change through the process. Second question was on financial institutions. These are not covered by the deforestation regulation. Because that's about putting putting products on the market. It's not about providing finance. However, they are explicitly covered by the broader due diligence directive. And there are specific rules for what type of financial institutions are covered. In general, they're quite big ones. I must admit, I haven't looked at those carefully because I don't really work on financial institutions. But it is certainly true that the general obligation of due diligence will apply to financial bodies like banks and investment funds. The third question was about the UK legislation and its criterion, due diligence criterion, resting on whether the commodities have been produced legally. And the question was whether this is in relation to the laws of the producer country, the laws of the country in which the product was produced. And the answer is yes, that is absolutely entirely right. The aim is that it is simply based on whether the product's been produced legally in the country of origin. And the rationale there was that it's wrong for consumer countries like the UK to try and impose standards, external standards on developing countries. It should be the main question whether the product should be have been produced legally or not. So it's a different approach from the EU, which says has that legality criterion, but also has this deforestation criterion. So the fourth question I didn't get. I'm going to have to ask you to repeat that, but I'll just deal with the fifth question, which is about emissions trading scheme. So that's a good question. Now, at the moment, the directive does not list the Paris Agreement,
amongst the multilateral environmental agreements which define the environmental criteria that companies have to exercise due diligence for. But one of the elements that is listed in the review of the directive, which comes in several years after the directive has entered force, is whether it should be extended to cover the Paris Agreement. I think about 35% of the greenhouse gas emissions sector, so companies producing greenhouse gas emissions, are covered by the EU emissions trading scheme at the moment. So that would add requirements to them. Whether the due diligence requirements would be I mean, it's an interesting question. I'm not quite sure how they would overlap with the requirements of the emissions trading system. And it would depend how the due diligence requirements were defined to refer to climate. I'm sure the EU legislators would not want to add additional burdens to companies who are part of the emissions trading scheme. So I think you would have to think quite carefully what due diligence means in relation to climate if it isn't already covered by the ETS. So I suppose that's a roundabout way of saying I don't really have a good answer to your question, but I think it is a good question, and clearly it is one that will be debated in the future. So I hope that was okay. As I said, I didn't catch your fourth question, which is something to do with the EU. So would you mind repeating it? 맞습니다. 그 마지막 질문이었던 게 제가 말씀드렸던 게 한국에서는 사실은 기업들이 이제 활동하기가 너무 좋게 되어 있거든요. 기업하기 좋은 나라라고 이제 되어 있는데 공급망 실사 같은 이런 논의가 사실 한국에서는 이루어지기가 쉽지가 않은 상황으로 파악한다고 합니다. 우리 이제 질문자님께서는 EU에서는 어떻게 이런 것들이 조금 잘 진행될 수 있었는지 그 프로세스에 대해서 궁금하다고 하셨고요. 네, 답변 부탁드리겠습니다. So I think it's been quite a long time. It's been a long way. It's been developing for a long time. I think I mentioned that we had in the presentation that we had the EU timber regulation, which entered force in 2013, and the debates around it were going on in 2008 to 2010. And there's examples of due diligence legislation or due diligence requirements being used in the financial sector to try and prevent money laundering. Laws on that go back quite even further than the timber regulation. I think there's been an increasing understanding or awareness that many negative aspects in supply chains for companies, particularly for companies sourcing from their raw materials from overseas, like forest risk commodities or like textiles perhaps. And of course the EU and the UK are big importers of lots of raw materials or semi-processed materials from overseas. An increasing awareness that many negative aspects in supply chains cannot be eliminated unless businesses take action to deal with them. And I think a clear development in that argument was the Rana Plaza disaster in Bangladesh in around about 2013, 2014, I think. If you remember, a textile or a building in Bangladesh collapsed, killing several hundred people. And most of the people in there were working, producing clothes for the European and I think the US market as well. And it was found that there was a lot of criminality going on. The building wasn't maintained properly. Workers were working in really bad situations. And I think people recognize the limitations of the limits on capacity of the Bangladesh government and other similar governments to be able to regulate companies, particularly where there were big companies based outside the country. So I think the awareness grew that it would be necessary for the EU and the UK as the jurisdictions where a lot of these big companies were based, to put on them requirements to make sure that human rights abuses or environmental harms were not occurring in their supply chain. The Rana Plaza disaster was a key step in the French government adopting the devoir de vigilance legislation, which is kind of like the EU, the proposed EU directive in some ways. So I think it's been building up for a long time, and
lots of examples of human rights abuses or environmental harms occurring linked to big businesses importing products from overseas into the EU and UK, and a growing awareness that people expect businesses to behave better than that, and there is and to have higher ethical standards. So I think it's a really broad movement, and you've seen lots of voluntary initiatives adopted by companies on the back of that. But we've now got to the stage where people are realizing that some companies are never going to adopt voluntary initiatives. They're always going to go for the lowest possible standards. So you need to legislate to raise the minimum standards. So I hope that answers the question. 감사합니다. 지금 저희가 그 덩칸 교수님께 질문이 폭주하고 있는데요. 3개 질문이 더 들어왔고요. 그 중에 2개는 해외에서 들어왔습니다. 그래서 일단은 한국 분이 먼저 질문한 것을 먼저 제가 대신 낭독을 해드리고요. 그 다음에 그 2분 외국 분이 들어온 거는 제가 영어로 또 낭독해 드릴게요. 여기 지금 메시지로 있어가지고 네. 먼저 이규호님이 질문하신 내용인데요. FSC, RSPO 등 자발적 인증 프로그램에 대한 언급이 있었는데요. 이러한 인증 프로그램의 취약점이 무엇인지, 그리고 공급망 실사법이 이를 어떻게 보완할 수 있을까요? 그 다음에 공급망 실사법이 시행된다면 그 시스템 안에서 기존의 자발적 인증 프로그램이 어떤 역할을 할 수 있다고 생각하십니까? 2번째 질문 들어갑니다. 호주 국립대 데피 수실라와티라고 하는 분이 질문을 해주셨습니다. 이분의 질문은 Do you think timber legality verification is a good example for other agricultural commodities in designing and implementing sustainability legality system that can comply with the due diligence criteria under the EU deforestation-free law? Which elements of VPA process that are important to follow? 그리고 마지막입니다. 제임스 휴이 분이 질문을 해주셨는데요. Would it be helpful if your due diligence requires the operator to identify when and also by who and why the deforestation took place if that occurs before the all-important threshold date of deforestation specified in the regulation? Okay, thanks very much. Right, so the first question was about the role that certification might play. That is a really good question, and one that is being quite hotly debated in the context of the deforestation regulation. I think it's less relevant to the due diligence directive because that's not about putting particular products on the market that might have been certified or not certified, though it is relevant. And there's quite a divergence of views, actually, at the moment. At the moment, the regulation, as proposed, recognises the role of certification systems in providing useful information for the risk assessment process. So whether a product is certified or not if it's certified, it might give you some more confidence that it's not being produced illegally or with deforestation. But the regulation does make it quite clear that you can't rely on certification systems alone. You still have the obligation to conduct the whole due diligence process. And I think the thinking there is because there's not total confidence in the ability of certification systems to really to demonstrate beyond reasonable doubt that the products that you're handling have been produced sustainably and legally. For example, there have been cases, or at least anecdotally, there have been cases of suppliers in producer countries overclaiming volumes of certified material. So they'll provide 1,000 tons of timber to one trader, bringing them into the EU and say that's been FSC certified, and then they'll use the same documentation for FSC certification to another trader and to say here's another 1,000 tons, but the second 1,000 tons was never actually certified. And there's some questions about the certification systems are aware of those problems and trying to bring in anti-fraud systems to make sure they're not undermined by them, but there's some doubt about how robust they are in that. And some certification systems are perhaps not totally independent of the regulator. Some aren't terribly clear about the procedures they use to
to monitor the whole system and to make sure that the bodies who are actually doing the certification are rigorous and themselves free from fraud and corruption and so on. And there's always cases of something where it goes wrong at some point, and products that are being produced unsustainably end up being certified by some flaw in the system. So there's lots of doubts about them. But I think it's fair to say that particularly in sectors where there's a heavy penetration of certification, like timber or palm oil or cocoa or coffee, for example, I think particularly where the products are coming from low-risk sources, where there's not very high levels of illegality or deforestation, I think they have a role to play. And I think particularly for consumer countries, consumer companies putting the product on the final market, selling directly to consumers who are a long way away from the original product being sourced in the producer country, certification systems are often almost the only thing they can rely on. So I'm sorry, this is a kind of long answer. The exact role they can play is not completely clear yet, and there are arguments on both sides, people who are keen on expanding their role and people who are quite skeptical of them. So I think we'll see that we'll carry on. Second question about the timber legality verification system and VPAs. I mean, I think in principle the timber legality verification system is a good system in principle. I mean, I'm aware that in almost every country it's been really difficult and complex to introduce, and we don't really have working systems in many of the VPA partner countries. It is, of course, trying to cover the entire country, not just particular areas of production. So, I mean, that's not totally necessary for the EU deforestation regulation, because it's only the products that are going to the EU that need to be verified as produced legally and without deforestation. But in principle, it's a good one if it can be made to work. And I think it's an open question whether it's not working in some VPA partner countries because of a lack of political will or because of a lack of resources and capacity. I think it's worth mentioning that there are other positive elements of the VPA process. And I think there is always a limit, and I think I said this in my presentation, there's always a limit to what due diligence legislation can achieve by itself, because many of the conditions that you need to change to make sure that products are certified, the products are produced sustainably, are beyond the ability of the companies bringing them into the EU to affect. So, for example, they can't really affect levels of corruption or governance or law enforcement in the country. They can't provide, that can provide assistance to farmers in some cases, but not to all farmers. They may not be able to reach smallholder farmers, things like that. So you really need a framework in which the producer country government is taking action as well to implement many elements of sustainability. And the VPA process does that, or aims to do that, and also involve a multi-stakeholder process to open up the decision-making process in the timber sector for the VPAs to many stakeholders, local communities, NGOs, and so on. And those are all good principles. And I think if VPAs could be replicated by other commodities, I think that would be a good outcome. Okay, the next question was, there was James's question. It's good to hear from my colleague James here in the UK. Would it be helpful if due diligence requires the operator to identify where the deforestation took place if it occurred before the threshold date? So the proposed threshold date in the EU deforestation regulation is the end of 2020. I don't think it would be particularly helpful, to be honest, if either that date was pushed back earlier, or if it was held there, but operators had to indicate when deforestation had occurred. I think there's a real problem you've got where farmers in producer countries may be producing completely legally, but then the deforestation regulation comes into effect, perhaps at the end of this year. Then there's an implementation period of a year, so perhaps by the end of 2023, they suddenly find that the products they've been producing legally are now not compliant with the EU regulation and can't be imported into the EU. And I don't think you need to make that process any more complicated. So I wouldn't do that.